muna siya sa original floating market. So, okay. Ha? Wala? Oh, wala. So, diha mo get later. So, pakita na ko. Manginhas. So, this is the original floating market. Grabe nga biyahe. So, ano yung first boat? Yung boat floating. Wait. Đểเอาไปชาร์จดีกว่าเมื่อก่อนว่าพี่กูเลยอันนี้เอาแบบชาร์จทิ้งไว้ชั่วโมงนึง So, kana guys, manaka na nila na yung kuhaan, the original floating market. So, ako lang sa pinakaulahi, bida-bida, bida-bida. Okay, sa kanila guys. Wait, I will come with them. So, 2 boats. How many Susan? So, muna siya guys. Okay. Okay. So, so muna siya guys. Original floating market. Seven Seas Island. One more, wait. You take picture here. So, ayun, mga ka-bag tag. So, kasama si Miss A. Yes. Oo. Pwede kayo mag-book dito, ha? Oo. So, mani ato may Malubog River, ato may Gujungan River, Cagayan River, Agusan River. Awawan mo, ay. Oo. So, finally, nakanheragid mo. It's one of the famous, ma'am, no? Ito yung original talaga. This is the original Monte Rock Market in Bangkok. Okay. What yung original? Yung mga Piki Rocks. So, ito po dinadayo ng mga turista like galing sa ibang lugar. Oo. So, diba? Gusto kayo dagat sa Pugo. Grabe ang Pugo. May buhaya dito, ma'am. May buhaya ba dito? Meron. Oh my God! Ganun ba? Pero hindi dito na talaga. Meron. Na paano yan, ma'am? Ayan na. Saan? Iba kasi yung buhaya sa Pilipinas. Oo. Oo, nasa kalsada. Ayan o. Joke lang. Yung totoo, ma'am. May Joke lang. sinahina lang kita kanya kita sa San Juanico Bridge. Oo. So, diba? You see that one? Wawan ang all. So, hala. So, may pabulak. Ano ba yan? Bulaklak. Bulaklak yan, ma'am? Yeah. Alay. Sampagitan sa atin. Okay. Sa pagitan sa atin daw, sabi ni Miss A. Diba? Of course, there's a local food here. Ito pa Damuan sa Duwak. Damon sa Duwak. Damuan sa Duwak. Damuan sa Damuan. Damuan sa Duwak. Damuan sa Duwak. Sawadika. Coconut ice cream. Can take away. Kamyang. Pero siya kay kuan siya. Famous na talaga yung ano niya kalamansi. Ma'am, no? Lime. Lime, sorry. Nag-toilet. May karong Thai Post Way, number 1 Thailand. And this one, elephant. Most local market. Tell me I buy one, madam. This one, coconut oil. Yeah. Okay, tell me I buy something. And the saffron. Guys, umani ka diri sa original floating market. So, i-stop kanila kay masiganhan ka magpalit dani. O, diba? May mga Julegya Hizam. O. Siya, guys. Hi! Welcome to me! Oo, wawan mo eh. Ano maliglas lang? Oh, coconut ice cream.
there is a coconut roots. How much? 500. อันนี้ละกัน please. This one. How many you buy? Only one. Okay นะ This one start in my shop. You want color? This or this? This one or this one? I have color. This one design. This one color. So, sinicheck na si Ate Cute, oh. White one. White orange. Small. Man, the free size, big size, small size. Okay. This is first because I'm 60. Wawan ka sa... I'm 23. Hello. This one how much? Hello. This one shoot it. Got the box. Shoot it. Same. Shoot it. You want big, small? Can shoot. Water. Yes. Big or small, you can shoot it. This Pero one. nga Ate Cute, pag-check ka. Franchise. Okay, para mo halinan siya ka roots. Franchise. Franchise din na siya roots. Kano fay baki. Wawan ka ni Ate Cute, or check ka, oh. This one, red, I have. This one. You can see color, right? Pero check ka, Ate Cute. Ani blue. Kaya pagkambyo sila mga barutuhism. Sige na na-program na naman karoon. Wawan ka eh.